Yes, hello Pasangla. Are you all back? Sorry, there was an interruption ennaachunu theriyala. Are you guys back? Yes, please do leave a message so we can continue. So the pedigree analysis ஒரு புது லைவாவே போட்டாச்சு கரெக்ட்டா? So இந்த லைவோட ஹெட்டிங் pedigree analysis ஆ வச்சிரலாம் டாபிக். Yes. Okay, நான் continue பண்றேன். You guys can join. Okay, so you have இது ஒரு okay, you have a male and a female. Okay, this is going to hi. Yes, things are back. Okay, இப்போ இது வந்து உங்களோட progeny. Okay, இது வந்து உங்களோட progeny ன்னு சொல்லுவோம். So the progeny could be a female, the progeny could be a male. ஓகே, இதே மாதிரி ரெண்டு லைன் இருந்துச்சுன்னா இங்க பாருங்க, இப்படி ரெண்டு லைன் இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கான்சங்குனஸ் மேரேஜஸ். கான்சங்குனஸ் மேரேஜ்னா மேரேஜ் பிட்வீன் ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் கசின், இந்த அத்தை பையன் மாமா பையன், தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் as consanguineous marriages. Okay, so then you can see if the child is affected, we will just shade it. Okay, with this information and இந்த மாதிரி உள்ள போட்டு, okay, if they have written the number, it means it is 5 affected individual. Shade பண்ணி எழுதிருந்தாங்கனா, அதை shade பண்ணாம எழுதிருந்தாங்கனா, it is 5 unaffected individuals. So everything here could be a possible question in your NEET exam. This is your NCERT figure. Okay, NCERT very very important for NEET. இப்போ நம்ம ஒரு trait, this is again both of these are given in your NCERT book, autosomal dominant trait and you have your autosomal recessive trait. Okay, முதல்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது example, because this was asked once in your exam. Autosomal dominant trait oda example myotonic dystrophy. Am I clear? Is my voice clear? Is the screen properly visible? Please do let me know, all of you who are watching the live. மயோட்டோனிக் டிஸ்ட்ரோஃபின்றது ஒரு ரொம்ப மோசமான ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் பசங்களா. அதை வந்து நம்ம மஸ்குலார் டிஸ்ட்ரோஃபின்னு கூட சொல்கிறேன். முதல்ல அந்த டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன். ஸோ யூ கைஸ் வில் கெட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ ஹவு இட் இஸ் பீயிங் இன்ஹெரிட்டட். ஓகே, ஸோ என்ன நடக்கும்னா, நம்ம மசிலில் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது. That protein is called dystrophin protein. Okay, and this dystrophin protein gets mutated. Okay, and the dystrophin protein mutate ஆகும்போது my muscles will lose the ability to contract and relax. Okay, என்னோட muscle move ஆனாதான் என்னோட lungs, I can breathe, I can actually digest my food. So my muscle contraction and relaxation will completely go haywire. Okay, by the age of 10 or 11 they'll be completely non-motile. Non-motile na enna? They cannot move anywhere and finally they will die. Either due to lung failure or due to some issue, they will die. That is the seriousness of muscular dystrophy or myotonic dystrophy. This autosomal dominant trait nu eppadi solren? The first thing is, I don't see any generation that is skipped. Ella generation, idu generation 1 nu edukonga. Okay, imagine this is generation 1, this is generation 2, this is generation 3. Okay, idu 3 da actually. Okay, ஒரு ஜெனரேஷன்லையுமே என்னோட கேரக்டர் வந்து ஸ்கிப் ஆகலை, அப்போ அது டாமினன்ட். மேம் இது எப்படி ஆட்டோசோமல்னு சொல்கிறீங்க? ஹவ் ஆர் யூ டெல்லிங் இட் as autosomal? Because both the male and the female are equally affected. என்னோட மேலும் ஃபீமேலும் ஈக்குவலாக அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, அதனால தான் நான் இதை வந்து ஆட்டோசோமல்னு சொல்கிறேன். இஸ் இட் கிளியர்? முதல்ல ஆட்டோசோமல்னு ஏன் சொல்கிறேன்? பிகாஸ் ஐ see both male and female are equally affected. Okay, why is it called dominant? Because the trait has not skipped any generation. Okay, இது ரெண்டு தான். It is a trick to identify your autosomal dominant trait. புரிஞ்சதா பசங்களா? So autosomal dominant ன்னு எழுதுங்க. The trait does not skip generation. You can note it down in your book. The trait does not skip generation and both male and female are equally affected. இப்போ இங்க பாருங்க, autosomal recessive. முதல்ல இதை நான் ரிசெசிவ்னு எப்படி சொல்கிறேன்? மேம் கலர் பிளைண்ட்னஸில் 8% மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 0.5. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ப்ளீஸ் வெயிட். ஓகே, நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ். ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ்னா என்ன? தி ட்ரேட் ஹேஸ் ஸ்கிப்ட் அ ஜெனரேஷன். இது வந்து ஜெனரேஷன் 1, இது வந்து ஜெனரேஷன் 2, இது வந்து ஜெனரேஷன் 3. ஓகே, இந்த ஜெனரேஷனில் ஐ டோன்ட் see anyone who is affected.
So that is why we call it as a recessive trait. Ma'am, இது எப்படி autosomal சொல்றீங்க? அதேதான். Both male and female are equally affected. That is why we call it as autosomal trait. Okay? இன்னும் உங்களுக்கு clear-ஆ explain பண்ணணும்னா, I will put the cross. Okay? இப்போ பாருங்க. Imagine both of them are carriers. Only if there are carriers, all of them will be affected. Okay? So how could this be? R, 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 R. So it could be R, R. It could be R, R. It could be R, R. It could be small r, small r. Okay, so this person could be R, R. Okay, this person is affected, so that person is small r, small r. This person can be a carrier. Okay, so it is because inga vandu or affected irukanga, adanaala this person is a carrier. Okay, this person is again affected. This person could be homozygous or heterozygous. Okay, இப்போ என்ன நடக்குது? The second generation la, I will just clear this. So இவங்க கல்யாணம் பண்றவங்களும் she or he is also a carrier. Okay, அப்பதான் இங்க வந்து affected வரும். புரிஞ்சுதா பசங்களா? Did everyone understand these two particular pedigree? This is autosomal dominant, this is autosomal recessive. Example, sickle cell anemia. I'll come to your color blindness question. Okay, can we continue? இது வந்து ரெண்டுமே NCERT ல இருக்கு. So ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay? Yes. Now, autosomal recessive trait. Both of them should be carrier. As I already told you, males and females are equal. See, these are the points. Characteristics. How I can identify a pedigree as an autosomal recessive trait. Example, sickle cell anemia. Okay, thalassemia, phenylketonuria, இது மூணுமே autosomal recessive traits. Okay, affected offspring have unaffected parents. இங்க பாருங்க, இவங்க ரெண்டு பேரும் affected, ஆனா அவங்க parents affected கிடையாது. Affected offspring have unaffected parents. Understand that one word. Okay, unaffected parents of, இது ஒரு riddle படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், கரெக்ட்டா? Unaffected parents of affected offsprings are heterozygous. Okay, these are affected offsprings. Okay, the unaffected parents are carriers. So sickle cell anemia எடுத்துக்கோங்க. Let's put it as they both are carriers. So that's why these two people are affected. Smallest, again these are carriers. ரெண்டு carrier இருந்தாதான் ஒரு progeny-க்கு அந்த disease வரும். Okay, next, if both parents are heterozygous, about 1/4 or 25% of the offspring will be affected. And the trait often skips generation. இப்படிதான் நான் வந்து autosomal recessive trait வந்து identify பண்ண முடியும். இதுல இருந்து நிறைய questions கேட்கலாம். We will solve it when we do the diseases. Okay? Yeah. இப்போ நம்ம next பார்க்க போறது autosomal dominant. ரொம்ப simple. Affected parents இருந்தாதான் affected children வரும். Males and females are equally affected. That's why I call it as autosomal. Affected offspring have at least one affected parent. Okay, இங்க வந்து affected ரெண்டு பேர் affect ஆயிருக்கீங்க, affected progeny இருந்தா at least ஒரு parent affect ஆயிருப்பாங்க. The trait does not skip generation. Very important. Please do make a note of it. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so affected offsprings are heterozygous if only one parent is affected. இப்போ பாருங்க, let's take it as Huntington's disease. H எடுத்துக்கலாம். Okay, this could be capital H, small h. Okay, this person is homozygous recessive. So enna agum? This person will be heterozygous condition liyo avanga vandu they can show the trait. That is a beauty or sadness, I don't know how to say. That is called autosomal dominant trait. Okay, if one parent is heterozygous, about half of the offspring will be affected. Okay, romba simple. Now, X-linked color blindness. So now we will come to your question. Okay, இப்போ affected male இதுல வந்து X-linked என்ன? It is your X chromosomes which is carrying the disease. Okay, to explain this first, இது கொஞ்சம் complicated when compared to others. Okay, imagine the father is colorblind. Okay, color blindness na enna? They will not be able to differentiate between red and green. Yes or no? And the mother is normal. அம்மா வந்து ரொம்ப நார்மலா இருக்காங்க. Okay, so how will the trait be? You will have X, X, XCY. So XCX, XCX,
XY and XY. What do you observe here? இங்க என்ன observe பண்றீங்க? Is there anyone who is affected? Is there anyone who is affected? இந்த நாலு குழந்தைங்கள்ல யாராச்சும் ஒருத்தங்களால affected இருக்காங்களா? No, there is no affected individual here. Okay, so what happens here? All the females are carriers. Okay, and the male is normal. Okay, அத முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன் இது நடக்குது? Can anyone think why aren't the males affected? Because pasangla, the males receive their X chromosome from their mother. இங்க பாருங்க, the X chromosome யார் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு உங்களுக்கு? This X chromosome was received from the mother, and that's why your males are normal here. புரிஞ்சுதா பசங்களா? இப்போ இந்த carrier இருக்காங்கல்ல, let's cross. Now this carrier is again marrying a normal person. XCX into XY. He is normal. He doesn't have color blindness and all. Okay. He is very normal. See now what magic is going to happen. Okay. XCX, XY. So XCX, XCY, XX, XY. என்ன நடக்குது பசங்களா? Can anyone tell me if there is any affected individual here? இதுல இந்த ஒரு crossல ஏதாச்சும் ஒரு affected individual இருக்கா? And who is that? Who is that? Yes, very good, very good, very good. Yes, the grandson is affected because males carry only one X chromosome. So there is more chance for them to be affected. Yes, superb. So here who is affected? 50% of the male is affected. 50% male சொல்லலாம், son சொல்லலாம், எப்படி வேணா சொல்லலாம். Okay, 50% of the females are carriers. 50% of them are normal. புரிஞ்சுதா பசங்களா? இப்போ what is the entire cross here? Okay, what is this kind of X-linked recessive disease? It is the transmission, listen to me very, very carefully. It is a transmission of a trait from the grandfather. From the whom? Grandfather to his grandson. யாருக்கு? Grandfather to grandson through a carrier daughter. Okay, through a carrier daughter. Females 2X chromosome na, they should have, okay. But I will answer your question. Okay. Yes. ஒரே ஒரு நிமிஷம். I will clear the board. So here you see as what is your name? CR7. Okay. So you have XCX, XY. The answer for your question is in females there are 2X chromosomes. Okay, and I told you this color blindness is an autosomal recessive condition. என்னோட ஒரே ஒரு குரோமோசோம் மேல தான் இந்த மியூட்டேட்டட் ஜீன் இருக்கு. இன்னொரு குரோமோசோம்ல என்னோட மியூட்டேட்டட் ஜீன் இல்ல. அதனால they will just be carriers, they will not be affected. Is it clear? இதே இப்படி இருந்துச்சுனா they are affected. They are affected. Okay, but this is the case. They are carriers. Though they contain 2X chromosome, it is a recessive condition. இது ஒரு recessive condition தான் என்ன? ரெண்டு குரோமோசோம்லயும் அந்த allele இருக்கணும். பட் நீங்க கேட்கலாம், மேம் அப்ப எப்படி உங்க மேல்ஸ்ல வந்து ஒரே ஒரு X chromosome தானே இருக்கு, அது எப்படி it's causing disease? Because there is Y chromosome. This Y chromosome is not going to help in any kind of recessive character. Okay, so that's why these people are affected. Okay, clear? புரிஞ்சதா? Very good question. இன்னொரு question என்ன கேட்டீங்க? மேம் கலர் blindnessல 8% males and females 0.4% Y ma'am. Is it clear now? CR7 உங்க ஆன்சர் அதான் நான் சொன்னதுதான் அதோட ஆன்சரும். ஓகே, இதுக்கு எப்படி எழுதலாம்னா இதோட கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு வழிதான். இது XX நார்மல் ஃபீமேல். ஓகே, இது XY. XYன்றது என்ன? நார்மல் மேல். ஓகே, XCX
She is a carrier female. எல்லாரும் இதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. Okay, then you have XC. She is a affected female. Affected female. Okay, then you have XCY. That is an affected male. என்னோட autosomal condition carrier male என்ற ஒரு questionே கிடையாது. The male is either normal or he is affected. That's it. Okay, affected male. Clear pasangla? Clear? If you know this, that's it, done. Your pedigree is also done. Your X-linked recessive disease is also done. Okay, இதை மட்டும் note down பண்ணிக்கோங்க. Yes, and remember there is no carrier male in case of your X-linked recessive condition. Do like this live, do comment in this live. Okay, so let's keep, this is very interesting topic, so நிறைய engagement இருந்தா நல்லா இருக்கும். Yeah, so this is your recessive trait. Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும். Males are affected more frequently than female. இதே ஒரு questionஆ கேட்கலாம். So why are in autosomal recessive, sorry, in X-linked recessive trait, why are males more affected? Because they carry only one X chromosome. Okay, that's the reason. Then trait is never passed from father to son. Why? Why? Can anyone tell me what is the reason for this? Trait is never passed from father to son. Any reason for this? ஏன் அப்பால இருந்து சன்னுக்கு இந்த autosomal trait or X-linked recessive trait pass ஆகாது? Because the son receives their X chromosome from their mother. Okay, that is the reason. Every line here is a possible question, pasangla. Affected sons are usually born to carrier mothers. இது already படிச்சதா. About half of the sons of a carrier mother will be affected. Others will be normal. Okay, yes, very good, very good, very good. So all daughters of affected males and unaffected non-carrier females are carriers. Traits often skip generation. That's why we call it as recessive trait. Okay, so in the second generation I don't find anyone who is affected. Okay, but in the third generation I see affected people. So that means what? The trait is skipping generations. Okay, simple clear ah புரிஞ்சிங்கனா முடிஞ்சது. Okay, yes, now we have the last one, X-linked dominant. Not so important. Okay, unga textbook liyu illa, but try to understand what is happening. Okay, enna who will be more affected here? Solunga, X-linked dominant. So we all who ஒரு சிம்பிளா சொல்றேன், father gives his X chromosome to whom? Father gives his X chromosome to whom? To the daughters. Okay, so it's a trait that passes from the father to daughters alone. Daughter மட்டும் தான் இந்த trait வந்து pass ஆகும். Okay, if it is in this case, inga males and females are, if there is an affected female, idu affected na, then the trait can pass to anyone. Yes. Okay, males and females are likely equally to be affected. The trait does not skip generation. Autosomal na trait will never, dominant na the trait will never skip generation. Okay, affected daughters can have an affected mother or a father. Example is 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒃𝒆𝒊𝒕𝒚. Yes, so that's about your pedigree. Okay, இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான character. Sex influenced. இப்போ நம்ம பார்த்தது sex linked, கரெக்ட்டா? இப்போ நம்ம பார்க்க போறது sex influenced trait. Okay, baldness. Okay, முடியே இல்லாம போல சில, especially it's very common in male than in female. Female இருக்கான அந்த அளவுக்குலாம் மோசமா females நான் பார்த்தது இல்ல, but males you can see they lose their hairs. How many of you know baldness is a genetic trait? Okay, if the father is bald, there are more chances that the son will also become bald as he grow older. Baldness na enna? Losing hair. Okay, there are more chances. Okay, sex influence characters are autosomal traits that are expressed under the influence of sex hormones. So if a male, I already told you baldness is a recessive trait. Okay, if a male has one recessive allele, he will express that character, but it will take two recessive alleles for the female to show the trait. Baldness is less severe. Okay, it is less severe in females and more severe in males. Okay, so it's a sex influenced trait. Okay, because there are hormones, certain hormones in females which is going to help
to prevent baldness. It's interesting. Okay, so sex linked trait vera, sex influenced trait vera, அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொன்னு இருக்கு இதுதான் baldness. இங்க பாருங்க BB is baldness in either sex. Okay, BB இப்போ BB இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, be it male or be it female, they will be bald. அவங்களுக்கு முடியே இருக்காது. Okay, now if they have this heterozygous condition la only the males will be bald. Okay, whereas the females will not be bald. ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, they will not be bald. Is it interesting? And BB na normal hair, நல்ல முடி நிறைய இருக்கிறது தான் BB. Okay, can we continue பசங்களா? புரிஞ்சுதா? Can we continue? Sex influence trait, is it clear? So all of you do like this live, do give me a victory sign so we can continue. இப்போ sex limited characters. Okay, இது வந்து ரொம்ப interesting. Certain characters are limited only to male and certain characters are only limited to females, correct? So in females you have this pitched voice, okay, and the development of secondary sexual characters, they are all unique to females. Certain characters, hoarseness of voice, okay, development of beard, all that are very common to your males. Adha nama vandu sex limited trait nu solrom. Okay, they are traits that are expressed only in one sex. So milk production in mammals, which is specific only to female, egg production in chicken, which is specific very much to your females. Yes, it's very interesting. So nama ipo enna padichirukona, I will take a nice color, that color is very dull. Okay, we discussed about sex linked traits. Okay, adukapro sex limited traits. Then we studied about sex influenced trait. So இது மூணு தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். So இது மூணுமே நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. Okay, sex linked trait na they are carried by the X chromosomes. Okay, so your X chromosomes or your Y chromosomes carry that particular trait. adha nama X linked trait endrom. X limited na they are specific to a particular sex. Okay, so specific. Sex influenced na the sex of an organism, whether it's a male or a female, will influence the expression of the trait. Example enna? Baldness. Okay pasangla, புரிஞ்சதா? இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Any doubts still here? It's very interesting pasangla. Genetics inradhu இன்னும் numericals எல்லாம் நீங்க சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துரும். நீங்களே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தேடி கண்டுபிடிச்சு சால்வ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. Okay? Yes. So we will discuss this Mendelian disorder and chromosomal disorder. வெறும் introduction கொடுக்கிறேன். So இத வந்து in detail நாளை கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். Okay, Mendelian disorder na enna pasangla? These disorders follow Mendelian genetics. Okay, adha nama vandu Mendelian disorder nu solrom. Chromosomal disorders is something which is very specific to chromosomes. So adha vandu nama enna solrom? It happens due to segregation. Anaphase la segregation proper agadu. It happens due to non-disjunction. All these three. Okay, the color blindness, myotonic dystrophy paakalam. Idhula onnonu enna trait nu solringla, because that's very important. Now first let's start with color blindness. What kind of trait it is? Because I have discussed all this in today's class. Color blindness endradhu eppadi patta oru trait? It is autosomal recessive, X-linked recessive, illa autosomal dominant illa X-linked dominant. Color blindness. Anybody? Yes, very good. It is sex-linked recessive illa X-linked. Rendume correct da. And the recessive indra word rombo mukkiyam. Next, myotonic dystrophy. Myotonic dystrophy indradhu endha mari oru disease? What is this myotonic dystrophy? Is it an autosomal dominant? Is it an autosomal recessive? Is it an X-linked dominant or is it an X-linked recessive condition? Anybody? Very good, Janice. Very good, crazy dude.
Now tell me about myotonic dystrophy. Idu padichom. I even showed you a graph. Very good, very good. It is autosomal dominant. இது இந்த மாதிரி question நிறைய கேட்டிருக்காங்க உங்க NEET examல. Autosomal dominant. Okay, next we have hemophilia. Hemophilia, anybody? Hemophilia. In the hemophilia, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia. இது நாலுமே ஒரே kind of disease தான். Can anyone tell me what are these kind of diseases? No, it is very good. It is autosomal recessive conditions. இது தெரிஞ்சாலே போதும் உங்களுக்கு 4 marks வந்துரும். Okay, we are going to discuss in your syllabus. You have color blindness. Hey, one nimsham. Hemophilia is sex-linked recessive. It is not autosomal recessive. Correct. Hemophilia is sex-linked recessive. These three are autosomal recessive. Okay. Hemophilia is the sex-linked condition. Color blindness and hemophilia are sex-linked, whereas your sickle cell anemia, phenylketonuria and thalassemia are autosomal recessive. Okay, so either Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, we will do it tomorrow. So நாளைக்கு ஒரு 45 minutes குள்ள இத முடிச்சிரலாம் நம்ம. Okay, yes, and we have to solve numericals. So genetics numericals க்குனே தனியா ஒரு live session பண்றேன். Okay, we will discuss maybe day after tomorrow. We can discuss genetic numerical. And do like, share, comment. ரொம்ப முக்கியமா comment பண்ணுங்க, so it reaches to many people and many people watch our videos and do support. Okay, any doubts in today's class? இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு. We actually started with sex determination, types of sex determination. Okay, then we actually did your mutation, pedigree analysis. இவ்வளோ விஷயம் நம்ம முடிச்சோம். Okay. Yes. Okay, great. So மிச்சம் இருக்க topics நாளைக்கு பார்க்கலாம். Maybe you will have a quiz tomorrow or day after tomorrow. Topics already சொல்லிட்டேன். Biological classification, animal kingdom, body fluid circulation, excretory products and their elimination, அப்புறம் cell cycle and cell division, biomolecules are topics. Okay. Yes. Okay பசங்களா, do like, share, comment and subscribe. Don't forget to do that. Thank you so much.